Okay, so we're gonna start பண்ணலாம். Human space flight mission. Okay, welcome to this webinar. Human space flight mission the topic. Uh, First, நம்மளோட கெஸ்ட் வந்து வெல்கம் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம பேசுக்குள்ள போகலாம். ஸோ மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் வெங்கடேசன் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் ரிசர்ச்சர். யா அவரை பற்றி சொல்லணும்னா about the speaker, Jayakumar is an entrepreneur and chief executive officer for Paris Mariner International Private Limited, India. Space exploration company is pioneering work on expandable space station model, lunar Mars mission update model. It is the India's national point of contact of the Space Generation Advisory Council in support of the International Program on Space Applications, Astria. And he is the Chief Technology Officer for Snell's Moon International. It's one of the top 5 teams in Google Lunar Express. So, welcome, sir. மறுபடியும் உங்களை வெபினார் வரவேற்கும். யா நம்ம அப்படியே வெபினார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ நான் வந்து இப்போ தமிழில் லெக்சர் கொடுக்குறேன். அதாவது அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஐம் வெரி ஹாப்பி டு டிஸ்கஸ் வித் யூ. என்ன விஷயம்னா, இன்னைக்கு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம். அந்த இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட், அதாவது செகண்ட் ஆஸ்ட்ரோனாட்டை வந்து காஸ்மோனாட் எப்படியே சொல்லிக்கலாம், ககயான் மிஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து ஜென்ரலாக என்ன பண்ணலான் இருக்கேன், ஐ வாண்ட் டு ஷேர் சம் ஐடியா அபவுட் ஜென்ரலி இந்த
ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் மிஷன் என்ன என்ன எப்படி நீங்கள் வந்து தயார்படுத்திக்கணும் உங்களை, ஸோ என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் ட்ரைனிங்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து எப்படின்னா ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்னா, ஜென்ரலாக ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்னா என்னன்னா, ஹியூமன்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 1961 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எப்படின்னா யூரி ககாரின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஹூ ஸ்பென்ட் டு த ஸ்பேஸ்க்கு வந்து யூரி ககாரின் வந்து 12th April 1961 வந்து வாஸ்டாக் 1 ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ராக்கெட்ல யூஸ் பண்ணி போயிட்டு வந்தாங்க ஸ்பேஸ்க்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 17 July 1962 வந்துட்டு யூஎஸும் ஒரு பக்கம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் ரஷ்யாவும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்பேஸ் ரேஸ்ல வந்து வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ரஷ்யா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் வந்தாங்க, யூஎஸும் அச்சீவ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் 1965 வந்துட்டு ஸ்பேஸ் வாக் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் வாக் வந்து யார் பண்ணாங்கன்னா, இவங்க அலெக்சி லெனோவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹீஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் காஸ்மோனாட். ரஷ்யாவில் வந்து அலெக்சி லெனோவ் வந்து வாக் இன் ஸ்பேஸ் 18 March 1965 வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆர்பிட் போயிட்டு எப்படி நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் வந்து அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு பக்கம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி அங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி தான், நம்ம குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போகணும், குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அது வந்து யார் பண்ணாங்கன்னா, வால்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஸ்டெப்வுட்னு சொல்லிட்டு 1965 வந்து பண்ணாங்க. ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்டா வந்து ஸ்டெப்வுட் சாரை வந்து டாம் ஸ்டெப்வுட் வந்து மீட் பண்ணேன் ரஷ்யாவில். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இவங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து மறுபடியும் ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வந்து போயிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் பசால் ரெண்டுலாம் போனாங்க. அப்போலோ மிஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2 April 1984 வந்து ராகேஷ் சர்மா சார் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வந்தார். ஸோ அவர் கிரியேட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி தான் இது வந்து. அவர் வந்து என்ன சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு, அதாவது எர்த் ஆர்பிட் வந்து போயிட்டு வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ ககயான் மிஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கு, ஆன்கோயிங் மிஷன் போயிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து என்ன சொல்லணும்னா, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அந்த ட்ரைனிங் மிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ட்ரைனிங் மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஹியூமன் வந்து டைரக்டா அனுப்ப மாட்டாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனிமல்ஸ் அனுப்புவாங்க. அனிமல்ஸ் அனுப்பி டெமோ பண்ணுவாங்க. இது வந்து எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அனிமல் சர்வை பண்ணிட்டு பிறகு வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் வந்து லைக்கா அப்படின்ட்டு ஒரு டாக் வந்து செலக்ஷன் பண்ணி இது பண்ணாங்க. ஸோ சோவியத் யூனியன் வந்து உலகத்தையே வந்து திரும்பி பார்க்க வச்சாங்க. எப்போனா November 3, 1957. ஸோ லைக்கா வந்து ஒரு குட்டி ஒரு சேட்டலைட்டுக்கு பதிலாக வந்து டாகை அடைச்சி, ஸோ அதுக்குண்டான லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரஷ்யாவில் வந்து ரஷ்யன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் மெடிசின் சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து இவர் என்னோட பக்கத்தில் இருக்கார் இல்லையா, அவர் தான் வந்து சீஃப் டாக்டர். அவர் வந்து அதான் வந்து டாக் வந்து செலக்ட் பண்ணவர். ஆக்சுவலாக அந்த லைக்காவோட டாக் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பினவர் இப்போ ஆக்சுவலாக. ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அனிமல்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து போயிட்டு வந்து எல்லாமே சரியா இருக்கு, நம்ம வந்து இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வந்து தாராளமாக வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வந்து திரும்ப வரலாம் அப்படின்னா ப்ரூவ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணோம், ஏதோ வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம். குயனா பிக்ஸோ, எலியோ, இல்லை மங்கிஸோ, இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு அனிமல் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்து டாக் வந்து செலக்ட் பண்ணி அப்போ இது பண்ணாங்க. இது வந்து லைக்காவோட மவுனமெண்ட் வந்து ரஷ்யாவில் இருக்க மாஸ்கோவில். ஸோ இது அங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன். ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து இப்படியெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் எர்த்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் தான் இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு லிவிங்
அதாவது வந்து ஒரு பெரிய அபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருக்குன்னா அதான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு ஆஹ், எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா நிறைய நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம். அந்த அந்த கைண்ட் ஆஃப் என்னன்னா அந்த பவர் ஜெனரேஷன்ல சரி, எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி தயாரிக்கிறதோ சரி, அப்புறமாட்டுக்கு புது மெடிசின்ஸை வந்து ட்ரை பண்றதோ சரி, அதாவது நிறைய அந்த ஹை ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அங்கெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எப்படின்னு சொல்லலாம், அது வந்து இப்போ தற்சமயத்துக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் போயாச்சு. இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயாச்சு, மூணுக்கும் வந்து போயாச்சு. இதுக்கு மேல வந்து மார்ஸ் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வருஷத்துலயே வந்து 3 மிஷன் வந்து மார்ஸ்க்கு போறாங்க. ஸோ அதாவது வந்து நிலாவுக்கு வந்து ஆராய்ஞ்சாச்சு. இனிமே வந்து நெக்ஸ்ட் அர்டிமிஸ்ன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு நாசாவோடது. அப்புறமாட்டு அதாவது ரஷ்யாவும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மிஷன், லூனார் லேண்டிங் மிஷன். நாங்களும் வந்து பிரைவேட் மூன் லேண்டிங் மிஷன் வந்து ட்ரை பண்ணோம், அட்டம் பண்ணோம். 2018 வரைக்கும் டெட்லைன் இருந்தது. 40 மில்லியன் கூகுள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபைனலிஸ்ட் மட்டும்தான் போக முடிஞ்சது. ஏன்னா ராக்கெட்டும் அந்த டைம்ல எங்களுக்கு கிடைக்கல. ப்ளஸ் வந்து இந்த ஃபண்டிங்கும் புதிய சப்போர்ட் கிடைக்காதனால, ஸோ ரீச் ஒன்லி த ஃபைனலிஸ்ட். நோபடி ரிசீவ்ட் த ஃபண்டிங் ஃபார் 40 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஸ்டில் வந்து வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ட்ரைங் டு கோ டு த மூன். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய ஹியூமன் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரொபோட்டிக் மிஷன்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ரொபோட்டிக் மிஷின்னா வெறும் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஹார்ட்வேர், பவர் இந்த மாதிரி மட்டும் இருக்கும். செகண்ட் மிஷன்ல வந்துட்டு எப்படின்னா அதை அனிமல்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்றது. அனிமல்ல வச்சுட்டு அதை ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பி அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். அதோட மாறுதல்கள்லாம் என்ன இருக்கு, அதோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, அதோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி மானிட்டர் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து சேஃப்டியா இருக்கு, இனிமே நம்ம வந்து மனுஷன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா தென் வி கோ ஹியூமன் மிஷன் வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சேட்டலைட்லாம் விட்டு நிறைய சக்ஸஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஜிஎஸ்எல்வியும் டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இது வந்து தற்சமயத்துக்கு வந்து இது வந்து மேன்-ரேட்டட் வெஹிக்கிள் கிடையாது. இப்போதைக்கு ஜிஎஸ்எல்வியும் பிஎஸ்எல்வியும் இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா, நீங்கள் வந்து ஹியூமன்ஸை கொண்டு போகிற மாதிரி வெஹிக்கிள் வந்து நீங்கள் சர்டிஃபை பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நிறைய கண்டினியூஸாக டெஸ்ட் பண்ணணும். நிறைய அதாவது ஒரு ஹியூமன்ஸோ இல்லை லிவிங் பீயிங்ஸை வச்சுட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் வி கேன் யூஸ் ஃபார் த. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ்ன்றது இப்படி இருக்கும். தெர் வில் பி லைக் ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ பண்ணாங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனு. அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இது பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமாட்டுக்கு வந்துட்டு ரஷ்யா சாரி அமெரிக்காவும் வந்தாங்க. நாங்களும் வந்து ஸ்பேஸ் ரேஸ்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ்ஏக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்யா வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அவங்களும் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இட்டாலி வந்தாங்க. இட்டாலி வந்துட்ட பிறகு இட்டாலி வந்து இது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மாடல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்னா ஒரு பெட்ரூம்னா அது ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி ரூம்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரூம்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஒரு லிவிங் அப்பார்ட்மெண்ட், ரிசர்ச் லேப். ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு கேப்சூல் மாடலில் வந்து பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம ஏன் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா சிலிண்ட்ரிக்கலாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து ராக்கெட்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் டிப்ளாய் பண்ணலாம். சேட்டலைட் கூட வந்து பார்த்தோன்னா அது எப்படின்னா அந்த பாதி அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் வந்துச்சு. இப்போ வந்து கியூப் ஃபார்ம் வந்துச்சு, சிலதெல்லாம் வந்து இன்டெஃபினைட் ஃபார்மில் இருக்கும். அதாவது பேஸ்ட் ஆன் நெசசிட்டியும் சரி, நம்மளோட மிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி மட்டும்தான் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ப்ரைவேட்டாக வந்து லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸாக தான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைவேட்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்பேஸ் எக்ஸ், பிக்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போயிங் அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ வந்தது. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைவேட் டாக்கிங் வந்து 2015 தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக ப்ரைவேட் கம்பெனி வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து போயிட்டு இது பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ், அப்புறமாட்டுக்கு போயிங், அப்புறமாட்டு நிறைய கம்பெனிஸ், ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இப்போ வந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா பெரிய ஃபுட்பால் சைஸில் இருக்கும். இதில் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் இன்ஜினியரிங்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து
வழக்கமாக தெரியும், அதுக்கு வந்து க்ரூ செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, லைக் ஏர்ஃபோர்ஸ் ட்ரைனிங் மாதிரி. அதுக்குண்டான ஃபிசிக்கல் பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அதாவது அவங்களோட செலெக்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகணும்னு என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும், மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும், அப்புறமாட்டுக்கு பொறுமைன்றது ரொம்ப இருக்கணும். அதுக்கப்புறமாட்டுக்கு வந்து கம்மியான நேரத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களா இருக்கும், மல்டி மாஸ்டர், அதாவது மல்டி டேலண்டடாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் கிவ் த பேசிக் ட்ரைனிங். அதுக்கப்புறம் அப்புறமாட்டுக்கு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங்னா நீங்கள் எடுத்துன்னு போகிற லெபார்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு போவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங்னா எப்படி நீங்கள் வந்து ரோவர் எடுத்துன்னு போகிறீங்கன்னா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ஒரு லேபார்டரி சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துன்னு போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எப்படி எடுத்துன்னு போகிறது, அது வந்து எப்படி நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறது, எப்படி இந்த ஹேண்டில் பண்ணுறது, ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் க்ரூ ரெடினஸ்னா அந்த ஃபைனல் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. ஃபைனல் அதாவது ஒட்டுமொத்த பிளானையும் வந்து ஒரு தடவை ட்ரை ரன் பண்ணுவாங்க. அது ஒட்டுமொத்த ட்ரை ரன் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் தே வில் ஷெட்யூல் த லான்ச். அது எப்படின்னா, இது வந்து எப்படின்னா லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், சம்திங் லைக் ஹியூமன் சயின்ஸ் ப்ளஸ் பயோஆஸ்ட்ரோனாட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதையும் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் ரிசர்ச். ஆக்சுவலாக இவங்க தான் வந்து அந்த ஆஸ்ட்ரோனட் ட்ரைனிங்க்கெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ க்ரூ செலெக்ஷன் பண்ணுறது, அவங்கள வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மாதிரி மிஷன் எப்படி பிளான் பண்ணுறது, அவங்களோட டயட்ஸை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அதாவது வந்து இன்க்ளூடிங் அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க, என்னென்னலாம் சாப்பிடணும், அதுக்கப்புறம் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணணும் டெய்லி, அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணணும், எதெல்லாம் வந்து அதாவது ஆஃபீஸில் இருக்க மாதிரி தான் ஷெட்யூல்டு டாஸ்க் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. இது வந்து லாஸ்ட் டைம் என்னோட விசிட்ல அப்போ போயிருந்தோம். அப்போ ஸோ இவங்க வந்து 3 பேர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக் ட்ரைனிங் வந்து அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக் ட்ரைனிங் முடிச்சவங்க. அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனட்னா எர்த் பேஸ்ல 3. இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நிலாவுக்கு போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது இல்லையா, அதே மாதிரி மார்ஸ்க்கும் போய் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் வந்து இங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க எர்த்துக்கு, அதாவது பூமியில. அப்படி பண்ணும்போது இவங்கெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் வந்து ஒரு ட்ரைனிங்க்கு வேணும், செலெக்ஷனுக்கு. அது பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து டெஸ்ட் காஸ்மோனட்னு சொல்லுவாங்க, டெஸ்ட் ஆஸ்ட்ரோனட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க தான் இவங்க வந்து 500 days வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் மிஷனில், நம்ம வந்து இந்த கோவிட்-19 எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஐசோலேஷன் வீட்லேயே இருந்துக்கணும்ப்பா, எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்ற மாதிரி. பட் ஆனால் இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்பைன்டு கேப்சூலுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து வாழணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிஷன் இது வந்து. நெக்ஸ்ட் இது வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நாசா வந்து நிறைய லட்சக்கணக்கில் வந்து சேலரி கொடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து தூங்கிட்டே இருக்கணும், உங்களோட ஒர்க் என்னன்னா படுத்து தூங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் அது எப்படின்னா இதுதான் சயின்ஸ் வித்தவுட் கிராவிட்டி. இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ட்ரை இமர்ஷன் ஒரு டெஸ்டிங், இது வந்துட்டு ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக் டெஸ்டிங். இது வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். இதோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட கண்ணு பரிசோதிப்பாங்க, உங்க மசில் ஸ்ட்ரென்த்தை பார்ப்பாங்க, போன் ஸ்ட்ரென்த்தை பார்ப்பாங்க, உங்க பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி பார்ப்பாங்க, உங்க காது எப்படி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, உங்க லிவர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, உங்க ஹார்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த ரிசல்ட் வந்து ரியல் ஆஸ்ட்ரோனட் யாருக்கு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு உண்டான டயட் வந்து பிளான் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க வந்துட்டு. இது வந்து எப்படின்னா வாலண்டியர் வந்து எப்படின்னா 3லேருந்து 21 நாள் வந்து பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி பாத் டப்ல வந்து they need to lie down and sleep. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம மிதக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இங்க வந்து இதில் வந்து பண்ணும்போது. இதில் வந்து நான் வந்து இங்கே இருக்கேன், இதோட சீஃப் ஹெட் ப்ரோக்ராம். இவங்க வந்து அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனட், இன்னொருத்தர் வந்து அங்கே இருக்கிற பிசிக்கன் டாக்டர். ஸோ ட்ரை மெஷின் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க, வெயிட்லெஸ்னஸ் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கிராவிட்டியை வந்து கொண்டு வரணுன்றதுக்காண்டி ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இது வந்துட்டு எப்படின்னா இங்கே ஒரு டாக்டர் செர்கியோ அவிதேன்னு சொல்லுவாங்க. இவர் வந்து எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ஒரு ஹீரோ இருக்கும், ஹீரோன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஸோ என்னோட ஹீரோ வந்து டாக்டர் செர்கியோ அவிதேவ். அவர் வந்து காஸ்மோனட். அவர் வந்து ரொம்ப என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணாரு. ப்ளஸ் வந்து எனக்கு ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகணும்னு ரொம்ப நாளாக ஒரு கனவு, அதுக்குண்டான முயற்சிகளும் எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அதில் வந்து இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இவர் 747 டேஸ்க்கு மேலே இருந்தார். அவர் வந்து ஆர்பிட் எத்தனை தடவை சுற்றி இருக்காருன்னா 11,968 தடவை
வந்து பூமியை சுற்றி வந்திருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய ஒரு லைஃப்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும். ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோவில் பார்த்தோன்னா இது வந்து சோயஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சிமுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சோயஸ்ன்றது ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட். அதில் தான் வந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு இருந்தாங்க. முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸும் வந்துட்டாங்க அந்த ரேஸில். அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி இந்த ஃப்ளைட் ட்ரைனிங்லாம் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ஒரு அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனட் பேஸ் வந்து நாங்கள் போலாண்டில் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த போலாண்டில் இருக்க ஃபெசிலிட்டியை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ. Okay, now you can see the thing. So what we can do is, and we have the one analog astronaut training center. We have analog astronaut training center on the time. So we based in Poland. அதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, we do the land and air and water training for analog astronauts. If you want to become an astronaut, என்ன பண்ணோம்னா, we should have at least you should undergo some certain training, you know, like. So இந்த மாதிரி ஒரு if you want to go become you want to drive your own vehicle means you need to go to some driving school to learn about something like that. அப்படி இருக்கும்போது, so what you have to do is it's like analog astronaut training center. So we have an analog astronaut training center in Poland, and we help you guys to become an astronaut. So what we do is we do the certified landing and also the air water training fly. அதாவது என்ன பண்ணுவோம்னா, the soft skills train பண்ணுவோம், medical test, rehabilitation process, some of the scientific and stratosphere projects we will help them, and we will help you to construct the rockets, something like. So இதில் பார்த்தோன்னா, our goal is to this one is like analog astronaut training center which is owned by 2 habitats in Poland. So actually we are planning to build the habitat. Actually it's like a small habitat version. This is the 2.0 because we have first successfully demonstrated in 2017 analog astronaut. Okay? So then we started building on this. So we will be likely to be official opening will be next 2022. This is we are planning to create astronautic training and also analog simulations, and also we are planned for a couple of workshops and conferences. Some of them are space camps. These things are we are planning. So here actually they are organizing some of the missions is like that. It's like as I mentioned, there will be like a clean room laboratory, there will be the kitchen, there will be the gym, there is like a laboratory for doing a biological some sampling work, and some of them are mechanical systems, electronics. There will be like a different laboratories there. So here you can see this is the like we are I told you na, so we are creating the earth like atmosphere in the International Space Station like environment we are creating here in our analog base. So this is how the inside of the analog room. இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல பார்த்தோம்னால இப்படி ஒரு இன்டர்னலா வந்து உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும். உள்ள வந்துட்டு there will be like this is like laboratories for doing advanced biological molecular biology studies. So அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு so we normally what we do is we organize the educational missions and workshops to develop this STEM for children's இருக்கவங்க plus வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்டா ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு. So we will offer the training like that. These are our previous candidates. Every year we make the multiple mission like Martian mission and lunar mission. That also we performed in habitat, something like we publish the research papers எல்லாம் publish பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்தியாவிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பொண்ணும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் 2019 பேட்ச்ல. ஸோ அனதர் ஸ்கேல் இஸ் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட் ஃப்ரம் ஜெர்மனி. இந்த மாதிரி ஒரு அனலாக் ஆஸ்ட்ரோனட் ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு
ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து எப்படி வந்து இருப்பாங்க, எப்படி வாழ்வாங்க, ஸோ ஹவு தே வில் லிவிங் தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் வாஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஸோ this was the previously, I told you, right, 2017 we organized some batches. Two Indian girls have been participated from India, and most of them are from Europe. And now this year also we have hired around 8 astronaut candidates. They are undergoing training, but it was the truly what was international, but unfortunately due to the COVID-19 situation, so everything is like all international borders closed. So we hired locally 8 astronaut candidates. They are currently working in our analog astronaut center in Poland. So this one is like a multidisciplinary education project, like plant growth and organic planting and plant behavior, something like that. So this one is like a novel design for the prototype. That means, like நீங்க வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வாழ்றீங்க. ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வாழும்போது என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ வி வில் க்ரோ we try to demonstrate our tomatoes or like some potato that can grow in international space stations. So we can conduct some kind of experiments in biological experiments uh, in international space station. Mostly it is like the project was supported by European Space Agency, and it is like a control ecological life support system. It is like we are creating kind of the small greenhouse something. So there will be like how the plant will grow from this thing. So this is like we also offer professional certificate training workshop for rockets, and this was our previous students in Poland, and we fly several times a year to like a stratosphere mission. நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய stratosphere missions எல்லாம் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணிட்டே இருப்போம். We conduct some stratospheric missions, something like. இங்கே இருக்காங்க last year batch. So our team that is always, like we always carefully prepared by mission tutorials and something like our training materials. Each participant must gain some little knowledge actually. So அந்த மாதிரி. So this one is like for a stratospheric mission, and some of the design of our stratospheric capsule. These are all we done the experiments in near to the stratosphere, and you can see the one is like for electronic testing. Second mission is like biological sample, and third one is like guinea pigs, sending the guinea pigs to stratosphere and to understand the behavior of things. And next is like a power generation things, so solar panels. So these are all kind of some example missions. We lifted 4 times Everest. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம அண்ட் ஸ்பேஸ் என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. ஸோ இது வந்து டெலிமெட்ரி வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணோன்றது. நம்ம பலூன்ல அனுப்புனது வந்து இட் கேனாட் கோ பியாண்ட் 34 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 32 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நாங்கள் ரீச் பண்ணோம் அந்த ஆல்டிடியூடு. தென் இட் வில் ஃபால் பேக். ஸோ இது வந்து கேப்சூல் வந்து ரிகவர் பண்ண பிறகு ஃபர்தர் அனாலிசிஸ். இவங்க வந்து அகாட்டா இஸ் டைரக்டர். ஷி ஒர்க் இன் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அண்ட் பயோ ஆஸ்ட்ரோநாட்டிக். So she is my partner in Poland, and she is doing the biological activities. So some of the results have been published with biomarking, stratosphere biomarker, something like that. இது வந்து லாஸ்ட் ஜூலைல பண்ணோம் இந்த மிஷன் வந்துட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரிக் மிஷன். ஸோ இந்தியாவிலேருந்து one girl also participated in this mission, and also we supported the Morocco, the country. Some of the people, they have some 2 universities from Morocco, they have been participated in our previous stratosphere mission. So these are all the first steps to understand how the behavior of everything. And we do offer the training for land, water trainings for analog astronauts. So இது வந்து ஏர் ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு பார்த்தோன்னா எப்படி அந்த கிராவிட்டியில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஃப்ளோட் ஆகுறீங்க, அதுக்குண்டான ட்ரைனிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு. அதுக்கப்புறம் லேண்ட் சர்வைவபிள் ட்ரைனிங், அப்புறமாட்டுக்கு அக்வால வாட்டரில் ட்ரைனிங் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தென் வாட் வி டூ இஸ் வி டூ த சயின்டிஃபிக் ட்ரைனிங், த சிமுலேஷன் ஃபார் ராக்கெட் ஸ்டார்ட் அண்ட் சோயஸ் கேப்சூல் லேண்டிங் ஆகுது. இது வந்து எப்படின்னா ஹியூமன் சென்ட்ரிபிகட் மிலிட்ரி ஏவியேஷன் இன்ஸ்டியூட் மெடிஷனில் இருக்குது. இருந்து இது வந்து அவர் ஆஸ்ட்ரோனட் வந்து ஹீஸ் அவர் ஆஸ்ட்ரோனட் மேட், அண்ட் ஹீஸ் த ட்ரைனிங் அண்ட் பயோ ஆஸ்ட்ரோனட் அண்ட் பைலட்.
So he will teach the flight training and other things, simulation things. So this will be the control room, actually, operation control room. And this one is the chamber. This is the chamber for military at aviation institute. So the people they will sit and they do the training, and at the some is like a hyperbaric training is happening. So that this girl from Poland and this girl is from India. So they're doing the training program and developing techniques for life support system, something like to finding the new methodologies of researches, something. So biodiversity in space biology அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And also we support the space architecture projects. I mean, like to building the space station models, something like. So we every year we announce the like we recruit 2 batches of astronaut training for 12 candidates. So you guys, if you want to take a part of the journey, so you can follow us in our Facebook page. So we take the volunteer analog astronauts and um do something. And what I'm going to do is next is like what is inside the International Space Station, and how you can able to help you in making uh, some missions, something like some real astronautic stuff. So we go back to here and the mostly the analog missions. So I was you can able to see my screen. Yeah, yeah, You can able to see my screen. yeah. The presentation, the last Okay. slide is on. Did you able to see my screen that human factor engineering? No, it's the thank you for attention slide on. No, no, it's not that. Now you can see. No, it's the same slide again. Okay. So now you can. I think I can exit and come back. Yeah, and we noted all YouTube likes and comments, and we have successfully built a very nice kind of interesting community. Now we constantly, as I mentioned, we explore the human activities, and also we encourage the interns to our institute, and also we encourage the future analog astronaut participants also. Next is like we are also collaborating with the students to encourage to help them to build the satellites, small satellites, and also we are help them to become an astronaut, something like. So this one is the very beautiful thing. I would like to say something here. It's like we want to make the 3D printing on moon surface and moon mining, something using the robotic construction, something like we're doing. You can see in the middle second picture, it's like a 3D printing on moon that we want to do.
the 3D printing, like we done the first living organisms that we have successfully, we have 3D printed in International Space Station. That was the biggest achievement by our partners. And next is like agriculture technology. Also, we are trying like lunar plant factory, that was one planning. And we are assisting that some kind of our students and in communities that they can take part in human space flight researches. Like we have small mini research model we are building for International Space Station. Something like this, like kind of some ideas about the some of the planned experiments in International Space Station. Something like how like how water solutions will be behave in such a kind of extreme environment in International Space Station, like collecting and comparative data behavior of solutions. Some of them are biological analogs, and mostly the immiscible liquids and depressed solutions. Some of them are we study about magnetic properties. Some of the saline solutions, something like that. So this one is like a greenhouse experiment, something like testing some agricultural activities in International Space Station. We creating some artificial greenhouse effect. So that was the image. This one is like demonstrating some kind of the drone technology or something space robotics, something like. So it is like how the Siri, like Alexa, something like you heard about that. The same like this kind of the small space robotics, something like. And next is like biological materials and organisms that is going for external environment, something like keep changing. So these microorganisms can have some kind of resistance to space flight conditions. That was the research is about. And next is like some nanosensor chipsets, and that we study for next future mission. And some of the examples, like I'm not going to go in deep to get you bored, because this is some kind of mostly mostly highly technical, and some of them are some research activities. And this one is like behavioral changing. The ants irumbu is like one of the most highly organized social systems actually. So we use these ants and put in the International Space Station, like how they behave in this microgravity. And this one is like a space weather property, something like. And this is like a bioenergy, something like generating the electricity from microbiological fuel cells, mostly the chemical energy to electrical energy, and by action of a microorganism. So maybe you can walk, or maybe you can do something like, so then that will create the power supply, something like. This one is the our 3D bio printer by our partners like 3D Bio. So they made the first living tissues. I mean, like magnetic printer. So that was printed successfully demonstrated in International Space Station. Is the cosmonaut who is like holding the 3D bio printer. And this is like there will be like several studies that have been like they were working on International Space Station and activities. So we are happy and supporting that someone you can able to feel like an astronaut, that you can maneuver your spacecraft that fly to the International Space Station. So this one is on the real spacecraft of the Soyuz spacecraft, and this is me here. This is like this. It is like a ground-based Soyuz spacecraft simulator. So we give the practice to the training before the astronauts fly to the International Space Station. So they will sit, they will the flight readiness and so now you mentioned. So the person will sit here, I mean, like they will fly themselves to manually they can dock to International Space Station, something like, after the training. He is the head of the human space flight program of Sergei Kirklo, and he is testing the systems. He is the prime minister of Russia previous, so he is testing our systems. And some children also can able to see that they are learning with the Soyuz spacecraft system. So this one is my plan to establish the astronaut in this training center in India, and also finding some investors all around the globe. So let's figure out. This is some of the children are experiencing fly themselves to fly to the International Space Station. So this was the opportunity that we give. And next is like we are planning for lunar orbital platforms to organize to build the ECLS systems, some kind of space habitation systems that we are working currently. And next is like the high pressurized capsule that fly to if the human landing on moon. So it may be we need tons of energy. This is like Roscosmos have been developed some kind of technologies like to building the spacecraft that is model. And we encourage the candidates and participants to actively to participate in our future missions. And
Please follow us in Facebook page, and also we're happy to answer your questions. And thanks for participating today. And this one is like a lunar lander, like that's going to fly to the moon. And this is a rover. It's like the smallest rover. That one. These are the member of parliament from Vietnam. They have visited us, and this is the picture. Is like my hero, the cosmonaut Sergei Vasilyevich Avdyev in this, and these are my contact information. If you want, you can write to us. So we are happy to help you guys. Thank you. Yeah, thank you for your wonderful session, sir. And now, some people write some questions and uh, yeah, சில பேர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ஜஸ்ட் அதை பற்றின ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளைன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஐ திங்க் ஹவு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த ட்ராவலிங் ஆஃப் சேட்டலைட். Uh, there are some questions from YouTube, viewers, and all the questions have been copied to the chat box. If you can see. Thank you. How energy transfer can be used in traveling of satellites. So energy transfer, it means it's like what I mean, like a power or something. Like let us assume that power, like we use the solar panels or maybe some big size spacecraft means RTG or some any other power generation models that we use. So that is used for interplanetary missions. So that's it. So what when there is a crash of some asteroids, of how satellite manage? So because there is like asteroid pollution thing is there, so that's why the satellite itself, they have some maneuvering capabilities, so that can be used. What type of tire is used on rover and used to moon and Mars? There is no tires used on the moon or Mars actually. There is these are all like 3D printed. Mostly we never use the tires actually. For in our case, we use the additive manufacturing technologies, like we use the 3D metal printed structures, that we use the aluminum alloys, something like that. So surface of moon is very soft actually. So and it's like a very tiny dust. It's like a desert, like dust. And also some kind of some areas are very hardened places are there, like rocky terrains also. So but mostly it is like very super fine dust actually. And can I know which course you opt to become? So this is as I mentioned, it's like a there are three categories of astronauts actually. Human flight researchers. If you want to become a human space flight researcher, you can be a one is like for aeronautics and aerospace and space robotics. Those things actually fully is like mechanical based systems mostly. So I done my aerospace engineering, and then I become done some special course on spacecraft engineering, and some of them undergone some training. So this is how it become. You can become a space researcher. I mean, you can become a space researcher by doing some experiments to International Space Station or some specific set of the goal actually. So anybody can be an astronaut. Anybody can be a space researcher. Like there is no background is needed. And also mostly, like as I mentioned, some of the examples as I mentioned, like you do the biological studies, bioastronautics or something like that. You need not to be a to be a pilot to become an astronaut. There will be like different categories are there. One is like the flight capabilities, like flight commander, this thing, and another one is like research crew. Research crew is like either mechanical systems, robotic systems, those things. And secondly, it's like biological systems. And number three is like doctors. So doctors are the another category. So these are all the type of
different human spaceflight researchers and also the astronauts actually. So how can I become an astronaut after MSc Physics? Is there any course? There is no special course actually, but you have to undergo, as like mentioned, any of you analog astronaut training missions have been, you have to participate and you have to graduate from there. And then after that, it's like a kind of a pilot training course. So that you need to do, and then after that, either you want to be a civilian astronaut or maybe the the government one. So the government one is normally you need not to pay anything. So government will take care. For example, if you are selected in Gagayaan mission, then then it will be something very uh, that is possible, something like that. If you are to become a private astronaut, also there are a lot of civilian astronauts there. There will be like even a blue, Virgin Atlantic. There are many companies are giving the, selling the ticket to space. So you can also become like that actually. So MS, BSc Botany graduate, can I study group? Yes, you can study. So there is no course for that. Actually, you can build your Sanchez systems because you can. ISRO also encouraging like kind of this kind of researchers. Like you can find out. You have to, first of all you need to build the system. So how do you monitor the plant growth? Okay, you can make one box size of instrument, that which I have shown in that, and you can fly to the International Space Station and or maybe write to ISRO, maybe seek the help actually. And there is like there will be like many analog astronauts are courses are happening actually. So that may be help actually. And these are any questions? Yeah, there are a few more. One second. Okay, the type of satellites panels, it is normally it is like multi-junction cells. Mostly, we use that indium gallium phosphide or something like gallium arsenide or germanium, something like. So it maybe it's like goes up to 39% approximately. That one. And the next one is, how can I become an astronaut after MSc Physics? Is there another course, sir? No, it is there is that I mentioned, like you have to take part in any of the analog astronautic training mission, like for example, like NASA is happening, and Russia is also doing, European Space Agency. Even we are also doing in Poland, like so they have to join in there. And after that, we need to think actually, like so if you want to fly to space, it's like you have to bear like 80 million rubles, not millions rubles, 80 million approximately, 60 to 80 million dollars it is the cost of the flight to International Space Station or something like. So you have to either government missions that have been managed by government itself. For example, Gagayaan mission means they have selected the astronaut. Like they can go to International Space Station, that was done by the government itself. But if you want to be a private astronaut, so you have to manage by yourself, or maybe you can fly some kind of space agencies that flying to International Space Station, something like that. Or if you want to go as like a tourist, so you can. There are many space tourism is coming up, so you can join like a tourist. You can spend some 1 or 2 days in space and come back, or maybe few hours in space and then something you can come back. So that's the other question is, sir, I am a BSc Botany graduate. Can I study another about the growth? Oh, I think this is done. Technology in space. Yeah. What will be vacuum level at around 450 kilometers altitude?
This is mostly it is in the thermosphere actually. So And thermosphere exactly means it is like very harsh environment. So exactly you can see vacuum levels exactly na. So something it is very minimal actually. It is like that's how we almost zero on the so you can fly yourself if you go out you can float yourself actually. So that is the condition there. So it is also a lot of I mean ionized radiations also there. So that's the answer. Yeah. So the next question is any information with respect to propellants in India to learn about propulsion. Okay, so uh, propellants in India and to learn about mostly you can for so find in our YouTube. We have in Cygnus Aerospace. If you find any YouTube channel Cygnus Aerospace, so we discussed about a lot of propulsion technologies like whether we use the solid rocket and also the hybrid versions and even air breathed rocket engines also. There are we have regularly used to conduct the researches actually and also giving the lectures, so you can find in that you can watch in our YouTube channel. So in Cygnus Aerospace, so you can able to find the I mean like you can learn more about that actually. And what is that nanotechnology is I shown in the presentation itself. I mean like nano sensors, nano fabric, there are many things. So I mean this COVID-19 situation, people started thinking about the size of the virus, right? So so these are all like nano fabrics, something like. So we are working on that nano fabrics, even fabrics also, even electronics also, even high end technologies also. This one, okay. The next question is can architects be part of space mission? Yeah, architectures are plays a major role actually. Even sometimes I called myself like a space architect. You can see my presentation last. Like we created like a moon like a base. Like we are creating the architectures plays a major role in designing the spacecraft systems. Not a spacecraft system, at least the construction of a spacecraft. You can see the International Space Station. Everything must be cylindrical. So you have to build everything. You have to build a bathroom. You have to build your bedroom. You have to build your kitchen. You create everything like. So architecture plays a major role. This called technically called space architect. There are like a highly paid job. This one. Even ISRO also looking. I mean, many space agencies are like it's a very big demand actually. It's like a huge demand and also high paid job. This space architect. That's another question. Somebody has asked your YouTube channel link, the YouTube you mentioned now. Yeah, Cygnus Aerospace. Uh, I can texted it here. yeah. There will be like a lot of lectures about I mean like international space station and how satellites are look like. So most of the lectures have been uploaded there in Cygnus Aerospace YouTube channel. You can um, visit. Uh, somebody has asked. Somebody has noticed synergy moon in your slide.
and wondering what that means. Synergy Moon is like Synergy Moon USA is our company. I'm the co-partner and chief technology officer. This was like the Google announced 40 million give money. Who is going to the privately land on the moon? So if you go to the moon, Google will give 40 million. That's the cash prize. Okay, so that challenge was announced 10 years ago. Like, so we participated in this mission and we built the spacecraft and rovers and all. Like we entered into the top finalist and the prize money, but unfortunately we are not succeeded. That so Synergy Moon USA is like our company in USA. So which is take part in the private moon landing mission. So next in 2024, likely we are planning to send some our space activities on moon. So Okay. you can find you just simply search Synergy Moon. That's it. So you can find Synergy Moon US. You can able to find about our history and information about our activities. Awesome. Uh, I think we don't have any more questions, or let me know if any questions went unanswered quickly. Somebody has asked how to join Gangayan mission. Gagayan. Gagayan, sorry. Gagayan mission is like mostly the government mission. So it's like ISRO has been already shortlisted 12 people and they are undergoing the training in Russia. So that's like you can ask, you can so it's like a selection. Like you want to be a pilot, or you maybe join some Indian Air Force or Army or something like they used to do the selections actually. So ISRO, I'm not a representative of ISRO, so I'm not going to answer for this. But I can tell you this. I can comment like this. Better you can write to ISRO. Okay. But ISRO already recruited, I think. So they already selected and their people are undergoing training. So there is no recruitment for Gagyan, at least for this next mission. And before someone asks the propellant related question, right? So they ask again, the propellant, is it available in India for students? Can we purchase and research? They ask No, this question. it is propellants are available, but they are very restricted. Only you can contact IIT Madras if you are in Tamil Nadu. So contact IIT Madras, National NCCRD, so National Combustion Research Institute, and you maybe get some. You can contact the research any of your professors through them. You can request them. They can. Okay, they will. See. But actually, you're doing independently. We are doing propulsion research. It's like a crime. Actually, it's illegal. So you must be very careful when you're dealing with explosives and also the propulsion systems. So you must in touch with any of the national institutes or some research laboratories or maybe some university laboratories that must be affiliated with a get proper permission from, and also no objections from explorers. Like explosives, this thing from police clearance to DRDO clearance and many things. So you can contact to IIT Madras, NCCR, the National Combustion Research Facilities. So that for aerospace engineering department. So you can meet them, any of them, and you can request the proper guidance. So, but kindly do not do your own about the propulsion research by on. So if they come to know, they will arrest you actually. Okay. I think last two questions, sir. Thank you for that answer. And another one question is, what type of materials is used in process setup? Can you suggest any other material? Which one? Yes. Sorry. What type of material is used in thruster material? THRUSTER. Thruster setup. So, Thruster material. can you suggest any other material? Yes. There are. It is like a lot of yeah, research is going on actually. So, what is the material you mentioned?
The question is, what type of material is used in thruster setup? They haven't mentioned any material. They're asking for what type of material is. And Okay, can you suggest any other material other than what are being used? okay. So mostly it is like the high temperature materials that especially for only for the thruster, right? Yeah, yeah. Thruster setup is the question. Thrusters setups, they normally, it's like there are Merlin engine. They use some mostly the people are working on mostly in the graphene kind of stuffs. They are working. People are, Hmm. and also some of the new materials. These are all kind of new materials are coming. So thrusters always traditional materials is normally, you know, there is lot more research has been coming up actually. For example, like the SpaceX is now, they have started something on to working to try to copy of RD 171 engine, and they keep changing actually. The parameters also keep changing actually. So exactly the materials is now the alternative. Just we need to find out actually. So existing materials is you know because there are many things are happening around. For example, the SpaceX, the Starship is going to build actually. That is required very high temperature, and they are going to plan use for the. There will be like more than 12 to 30 engines. They are going to fire up actually. There will be like a huge pyro technique that going to use actually. So that time it will cause very big damages and also something. So the people are still working on actually. So we have to suggest some good materials like the we still actually in the materials engineering aspect we are lagging behind actually. Okay. So yeah. So the next question is, any inputs with respect to satellite technologies? How can students learn? Uh, Sorry, what is Uh, the question? the question is, any inputs with respect to satellites technology? How can students learn? I think the question is about how can students learn more about satellite technologies. Yeah, satellite technologies also, our YouTube channel, we have talked about what are the different type of satellite missions and what is the look like kind of how satellite systems work and how that's what I know. Like one is like I mentioned, like ballooning experiment. So we encourage the school students and college students. They build a small satellite. For example, Mhm. like to understand that the atmosphere. For example, O3 level of ozone layer. Like it's light, above there. So we Uh, can understand like air samples, something like that we okay. can do. And some of them are I shown some pictures, like that I build like something. So that Yeah. type. And second thing is like orbital thing, suborbital thing. So suborbital flights, it goes to up to the carbon line and it will fall back. So there will be do some kind of studies like some space or something like that can build. So if any interested to students, they wanted to study about the satellite. So I mean like to the build the satellite their own. So we are happy to help them also. Yeah. So the next question, I think this is the last one. Sir, can you explain? Can you please explain what exactly is your core research in human space flight? Well, actually, it is like life supporting systems and building the spacecraft. I mean, like spacecraft designing, especially, like we have, for example, like 3% flight to the International Space Station. Means we do the end-to-end systems. Okay, so we design first the spacecraft system and how it look like, and then after that we integrate the subsystems, like for example, like the ergonomics. You can like the spacecraft ergonomics. One is like mostly it is like we do complete system, because since I'm a boss, so I have to take care of everything, like design to, I mean, end to end project actually. So we develop the systems. My role is like it's like I'm a CEO, so it's like full project management, and also I take part into the designing aspects of first spacecraft, and then later we will integrate with the systems. So that's my role.
Yeah. Okay, sir. Thank you. Yeah, I think the question is over. Yeah. So thank you, sir. Thank you once again. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக போச்சு இந்த webinar. So participants and YouTube live participants and hosting person Mr. Vignesh, எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் வெங்கடேசன், ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் ரிசர்ச் அண்ட் காலேஜ் மேனேஜ் இன்டர்நேஷனல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இந்தியா. ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சார். ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. சப்போஸ் இது ரிலேட்டடாக இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் அகேன்ஸ்ட் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அவரோட யூடியூப் சேனல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. யூடியூப் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வயசுக்கூட அஃபிஷியல் மெயிலுக்கு வந்து சேட் பண்ணுங்க. நாங்கள் சார் கூட உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். Yeah, you can write to the mails if they have doubt. Actually, the materials because because the rocket engine நிறைய இருக்கு, நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ everything is like everything is like different materials ஆக்சுவலா. So if you want to know about that exactly, the which one you want to study about this, I want to know more. So you can let us know. So we can happy to help in this actually. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, okay. Session close பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன். So thank you for all. Okay.